Hello, I am Alessandro Santiago. A pleasure to be here together with us. And to start, I need about talk about IPT. It's, for São Paulo, it's very famous about the disasters and so on. But IPT work on in other areas and so on. So to explanation about IPT is more simple. I have many slides about explaining IPT, but I have one video because the video is the show in this moment. I put a show about what is IPT in this moment. I suppose the sound is okay. IPT em 2020 é olhar um instituto daqui a 10 anos com indicadores de produção de conhecimento, de produção de inovação, de patentes, de artigos publicados, equivalentes aos melhores institutos do mundo. E para esse futuro a gente está se preparando com um projeto de modernização e com uma integração cada vez maior entre governo e privado, academia e aplicação. Esse é o papel do nosso instituto. O IPT tem a grande vantagem de ser multidisciplinar. Então, como a gente tem essa facilidade de trabalhar vários setores juntos, a gente consegue atender as necessidades do cliente, acho que de uma maneira muito boa. Se eu tenho um problema que não é a minha área, eu simplesmente pego o telefone e converso com o vizinho e a gente consegue junto resolver um problema, né? O IPT atua em muitas áreas da engenharia, da química, da geologia, e a capacidade de integrar essas áreas permite que ele ofereça soluções adequadas, porque normalmente os problemas tecnológicos são multidisciplinares. Imagina que nós temos uma formulação muito complexa, com vários componentes. Um componente reage com o outro. Então você protege um e esse componente protegido ele só vai ser liberado quando você utilizar o produto. Esse projeto teve toda a parte de desenvolvimento de bancada, de piloto, tudo aqui no laboratório. Ele deu origem a um prêmio de inovação no IPT, deu origem a uma patente. Então hoje ele já está sendo produzido em escala industrial, o IPT colaborou nesse escalonamento para a indústria, né? E hoje é possível ser adquirido no mercado. Nós temos ferramentas para a produção de nano-encapsulados e um projeto muito interessante foi o desenvolvimento de um nanocarreador para veiculação de ativos hidrofílicos, principalmente por interesse em aplicação tópica. Principalmente trabalhamos com a parte de hidrodinâmica, a parte de estudos de linhas de cascos, de formas, distribuições de pesos para garantir eficiência e segurança. Fizemos então um projeto inovador de concepção de um sistema flutuante de proteção de pilar de ponte. Não existia solução pronta no mundo inteiro para altas profundidades. Esse transporte, né, que chega atualmente a 2 milhões de toneladas por ano de cargas importantes, né, ele só se viabilizou por conta dessa solução de segurança. A gente tem um caso de uma indústria metalúrgica, eles tiveram um aumento de produtividade, uma diminuição de prejuízo absurda, subiu mais de 90%. Então, com esse túnel de vento, nós conseguimos realizar ensaios que caracterizam exatamente os esforços que o vento exerce sobre estruturas, edificações, pontes, coberturas de edifícios, plataformas de petróleo, enfim. Nós fizemos estudos experimentais
sobre uma construção civil, gerando parâmetros otimizados para o projeto, o que fez com que o custo final da obra fosse reduzido em 65%. As empresas olham o IPT como um fomentador de seus processos de inovação. Por isso que a gente recebe muita empresa. E a nossa iniciativa agora é, além de receber, é levar. O cliente ele tem o problema nas mãos, mas ele não sabe como resolvê-lo. Então a proposta de solução do problema dele, para ele é um problema, para nós é uma oportunidade, acontece parte de nós. O parceiro industrial aqui no país precisava que aquela liga fosse fabricada com um determinado custo, senão ele estava fora da concorrência mundial da matriz. Nós desenvolvemos uma liga que, para atingir determinadas propriedades mecânicas, não era necessário aplicar tratamento externo. E dessa forma o parceiro brasileiro conseguiu vencer a concorrência internacional. Esse laboratório de modelos físicos é um espaço dedicado especificamente a se estudar, em escala reduzida, diversos modelos de obras civis. Uma das atuações de destaque do centro, em parceria com colegas de outras áreas aqui do IPT, foram os trabalhos realizados na obra do Rodoanel Maricovas. A demanda por serviços na área de construção civil, ela vem crescendo muito nos últimos anos e é bastante promissora, principalmente quando a gente verifica que teremos aí em 2014 a Copa do Mundo aqui no Brasil, 2016 Olimpíadas. Dentro desse cenário, o IPT tem procurado investir na formação e capacitação de suas equipes e também na melhoria das suas instalações laboratoriais. Hoje em dia, o que a gente faz é ajudar as empresas a se prepararem para exportar, né? Tornando o produto dela capaz de competir de forma semelhante aos produtos que são vendidos na Europa. A empresa vende o produto sabendo até como descartar. Então ele vai gerar menos resíduo no processo de produção e não tem o problema de ter substâncias restritas, porque ele já partiu de produto, né? Já partiu de matéria-prima que é com qualidade. Um grande foco é a gente tentar procurar matérias-primas alternativas e muitas vezes desenvolver materiais que permitam que o impacto associado a eles seja pequeno. Então nós temos várias competências nos nossos diferentes centros e laboratórios que nos permite ter dados e informações de qualidade e com uma boa resposta. Então não adianta um trabalho desse ser feito por um biólogo. A gente precisa de economista, a gente precisa de engenheiro, a gente precisa de biólogo, a gente precisa de geólogo, enfim, isso o IPT tem. Você quer ter gente vivendo melhor no seu país? Você precisa implementar inovações mais rápido. Então, desde a seleção das tecnologias até o teste de potenciais, o afunilamento de potenciais tecnologias, até o desenvolvimento piloto, o scale-up, que é a implementação prévia da tecnologia numa escala que já representa a aplicação, para depois fazer o projeto do produto, pensando em sustentabilidade. Todo esse ciclo, que é o ciclo de vida de um produto, ou o ciclo de vida de um processo, ou é o ciclo da inovação, ele tem que acontecer dentro da empresa. E o IPT funciona como um alimentador desse processo. O nosso instituto quer ser a água e os nutrientes da plantinha chamada inovação dentro da empresa. A gente consegue fazer com que esse processo se acelere. Então o IPT ele é um tradutor das demandas da indústria e para isso nós usamos o conhecimento acadêmico gerado pela universidade com os nossos pesquisadores. Sem dúvida, o principal ativo do IPT é o ser humano, é o seu corpo de pesquisadores e técnicos. A gente só descobrir também não tem muita graça, não. Eu tenho que saber para que eu vou usar aquilo que eu acabei descobrindo, né? O que move o pesquisador no IPT é a falta de rotina. Eu achava e continuo achando que meu trabalho tem mais repercussão sobre a sociedade estando numa instituição de pesquisa. Eu diria que o IPT é um instituto comprometido e capaz de inovar. So it's a small presentation video. It's more simple to show after to talk about something. So I to jump several slides about this. But the consultation about the market, you have to talk about IOT in the work in IPT working on in this moment is in this kind of the market. For example, energy, I have in this moment ICT technology to put network sensors network in biomass
built in biomass in Piracicaba usine to produce energy. So in this usine, you have many sensors to identify, monitoring, and the control the several aspects in this usine. To usine use residues from sugarcane to produce energy to Piracicaba region in São Paulo state. In the transportation area, the main focus in ICT is ITS solutions, intelligent transportation systems, about equipments and the integration of the softwares in the equipments to roads or urban area, for example, in cities in São Paulo and other cities of the Brazil. In the chemical and materials, for example, I have about a forest. For example, you put RFID in tree to management in the urban area, management about tree in urban area because they have a problem about tree in the fall, in the rain, for example. In Brazil, don't have twist, but have strong storms. In this case, several cases, tree fall in the house or fall in the cars and vehicle, have many problems to burn area. In the infrastructure, for example, I have environment impacts, use, for example, natural sensors to monitoring hills, for example, about the rain, the risk of the landslides because the land draw hill in this moment because the storms and so on. So the other case about the IPT and the European have a good relationship. Philip Zahn work together as some case. I have three. In this moment, I work in 2005. I'm sorry, it's not this date, but both IoT and PVC technologies to testing. In this moment, I work on Viageo about the transportation area, ICT for transportation. In the MyFire about future internet research experimentation, support action to the projects from the experimentation and the test beds in Europe, for example. So the main focus is to show to us several projects IoT in Brazil, of course, but the national projects. Relationship what IPT work on in these projects. That's the main project from IPT because IPTs have many projects, but the main focus is Brazil projects. How it is important for us to understand these projects and IoT and the internet and so on together this. So I chose two areas to explain about this, transportation and environment. So in transportation, this moment is a good for all because of many investment from the government of Brazil, because the Dilma president show the many investment in this area, infrastructure especially. So many movements is happening in this moment in Brazil, relationship with this area, relationship IoT. SINHAV, onboard equipment in vehicle, SINEAV, RFID in vehicles, traceability of railway materials, because in ferroviário, and I don't know the name in English, but trains, rail, exactly the point. And about IPT have other interpret lab about ITS equipment, especially. No focus our equipment, but special equipment about transportation. And the environment about natural disasters, because São Paulo is organized in a center about disaster natural disasters, similar to Rio de Janeiro. So IPT work on in the pilot test in Caraguatatuba. It's a city from close in north of São Paulo, close to the sea. Yeah, I show three main projects to explain how this works. This project is what relationship with IoT. Shows SINHAV, natural disasters, in the Intelligence Interoperability Lab. Why is important in this context from this session. So the SINHAV is project from the NATAN. The NATAN is National Department to Regulation Transit and Cities. So they had SINHAV is a project to put onboard equipment inside of the new cars in Brazil. So this is infrastructure to put this onboard equipment in car. You need a service provider to receive this information. And you have a government to receive the same information to security aspects. So the service provides service, contact the car, for example, using infrastructure from telecommunication operators. The car sends information to service providers. The information is the position, just position. And after this, the service provider provides the control or manage information to car, or, for example, block the car,
or to communication, the security policies and so on, to recover the car stolen and so on. So it's important to mention about these projects, because in 2030, all new cars, you have this equipment inside, direct from manufacturer. This is new regulations, 5 years work on this, but the next year is probably to start to put these equipments. So, for example, about the numbers, in last year, 3.6 million cars were sold in 2011. So many cars last year is increases sales cars in Brazil, so it's important. And about technical infrastructure compared to European scenarios, very similar to recall, but the main difference is the focus. Focus in Brazil about this infrastructure is security. In Europe, the focus is safety. So it's the main difference about e-car infrastructure and the SIM-heavy infrastructure. Because these, for example, in Brazil don't have sensors inside the car to identify crash and so on. Just have a model onboard equipment to send information. But some manufacturers, for example, Magneti Marelli, built the onboard equipment the same, to put on a connector to connect sensors, but in Brazil, extract these sensors, for example, but the hardware is the same. But the software is different, sensor is different, but infrastructure is very similar to equal infrastructure. I don't know the time in Europe to implant the eCals. You know, Felipe, the time? In 2 years, maybe schedule. 15 maybe. 15? Okay. 15. To mandatory in Europe, for example. But this car, because the Brazilian regulation, you be mobile unidentified thing in internet. Because Brazil regulation don't possible to identify what car is this point of the map, for example. It's because Brazil regulation. But this information is good because I have other applications use this unidentified information. For example, traffic management, flow statistics, and security applications. But service provided as there is technical aspect to identify car, but I need contract to user, to driver, for identification and so on, but the focus in security. This is important. IPT work on the interoperability lab for that, together, for example, many telecommunication operators and service provider operators, then a trend from government, to put all together to try these systems. It's very complicated to consolidate results, but in this moment this is working okay. Probably the next year to start this project inside, put inside the onboard equipment inside of the cars during 2013. About other project about Interop Lab, I to mention specific to transportation area. So my friends in Brazil have many laboratories very similar to us, but the focus is on transportation area. For example, use antenna tags, but specific to transportation area, similar to CineAve. In a specific case about sem parar, because IPT is an interoperable lab for sem parar equipments. Sem parar equipments is a tool collection equipment inside the cars, to tool collection systems in roads from the state of São Paulo. So sem parar is a European standard, but CineAve is Brazilian standards, but together European, American standards because they ISO and so on. Other question, because Brazil have new regulation about equipments in transport, use a specific protocol to communication, and TCP IP protocol. It's very similar to TCP, but I have a special features to communication. So these equipments for transportation, you need to communicate in this standard. It's important because you have an opportunity to build or develop solutions to communicate direct your equipment in roads, to identify, for example, cameras, or VMS is a message panel variable message sign, is the message about traffic, for example, in roads, or the traffic or accident happening in roads, or other equipments, radar, and so several equipments inside the roads in infrastructure need to communicate in TCP. It's a new regulation about Brazil. So to put equipments center of operation, you need integration, communication, interoperability aspect is very complicated in this scenario. So this
lab to intention to interoperability aspects about communication equipment for transportation and center operation and users final if you need to see, for example, video from the cameras and so on. But it's very easy in national scenario. It's not São Paulo and so on. And the last one about the project, national project to relationship IPT and IoT about natural disasters. I don't know IBM is here or not. Not, but IBM has a project in Rio de Janeiro. It's most famous in Brazil about disasters, natural management. In São Paulo City, I had the pilot in Caraguatatuba, but the focus is the risk of the landslides, about the rain in the landslides and the land to fall in the floor to cause several problems about population or houses, infrastructure. So I have a methodology to calculate using information from sensors, pluviometric sensors by IMP for necessary information to integrate information, put in methodology and the calculation about the risk, about the landslide, about the downhill and so on in this case. This pilot is happening the next month in Caraguatatuba to show to public information about how work this project is at point to public organization. Is in São Paulo, but several cities of the Brazil use solutions similar to that. Rio de Janeiro is the case more famous about this. So I suppose is enough for me. I suppose it's enough for you. But though it's about to send the email for me, I am a specialized IT specialized. I don't know specialized about disaster natural, but I put you contact, of course, the people to talk about something about this. Thank you.